자, 런어웨이 대 하이프레시 블레이드의 두 번째 세트 마무리되었습니다. Welcome back to Challengers Korea 2020. My microphone is quiet. Let me turn that back up. All right, welcome back to Challengers Korea 2020. By the way, guys, tomorrow next stream, I got the upgraded microphone. I'm gonna go pick that up. Literally once CK ends, I'm gonna hang out and wait for Best Buy to open. Go pick up my new microphone from Best Buy. Take that shit home, set it up and stuff, make sure everything sounds good, and then we are hot. The Mighty Bear. Oh, look at that picture. Oh, it's the first time we've seen that MVP picture. Look at Mighty Bear picking up the MVP, pointing at his back, saying, "Remember my name," because you only see it once. These are the only MVP points I'm gonna get for the entire split. Mighty Bear, not usually the carry player, but today he really carried. Usually he's put on those tank junglers that are usually the unspoken hero, but this time around, Mighty Bear missed that spear, but overall today didn't miss that many spears, was really on point with the spears, or I guess the javelins are the correct name, but played fantastic this series and definitely deserves that MVP. So glad to see him finally pick that up. Who's going to be? It's going to be 6 out of 7. One person voted for firing. Everybody else voting for Mighty Bear. I'm sure he's very happy to receive his first MVP points. Oh, forgot which ones are the generic maps. I'm uploading the past week to YouTube. Okay, so that one's the generic map. The generic one, okay. So let's start up this draft. It's going to be the Ash band first off for RunAway. We'll see if we'll see any Lilia or Nunu bands still from hyFresh Blade. I think they're a lot less afraid of the Lilia. There's the sneeze from Runner, who says, "I am allergic to your bullshit blast. I need you to pull your shit together. I'm allergic to your terrible teleports," I'm sure is what he said there. I'm just kidding. I'm kidding, lass. Although that one teleport wasn't too hot. You gotta make sure not to do that ever again. But nonetheless, Karma Azir bands for hyFresh Blade. Meanwhile, for RunAway, we got some Azir Caitlyn bands going on. I'm about to finish uploading all the matches from last week, or all the games from last week. 쪽에 좀 많이 풀려 있습니다. 제이스 밴이네요. 이것도 마스크 밴이라고 봐야 될 것 같고. Oh, look at that. RunAway are going to be the ones to pick up the Nidalee this time. This time it's going to go over to Muujin, who's going to be going to get a priority pick here. That's a bit surprising to see the Nidalee blind pick priority. But hyFresh Blade looking at Ezreal, which makes me think that they're going to follow that up with a Bard or the Aphelios, maybe. Ezreal. Aphelios makes me think that they're going to pick a jungler second and then the Thresh third, depending on what RunAway pick. Maybe they'll pick up the Thresh here, but it's not likely. Usually if you red 1, the Aphelios, you jungle red 2. Volibear going to be picked up here for Mighty Bear, one of his favorite junglers for an obvious reason. I mean, they both have bear in their names. That would be exciting, would be the Jinx ADC. But the Ezreal coming in, and then the Bard probably going to follow. No surprise there. The third time in a row that RunAway have played this. We'll see if hyFresh play. Now, here's the thing. They had a really interesting strategy last time with the Bard Ezreal, the rotating, that they did against Jin-Air. That actually won them that match. Those rotations were insane out of hyFresh Blade. We'll see if they run it again this time. If the Scion comes out, then we know for a fact it's going to happen. It's going to be Leona. That really makes me think that they want to go with the rotations, that Leona pick. They want to have that kill threat, which really makes me think that they want to do the rotation strategy again. So if I'm RunAway, I'm banning Scion, and I'm letting them dig deeper in their bag of tricks to see what they're going to make work with that rotation. So is Pick going to be banned here? It's a problem for them in the past this match, so they're going to make sure that it's not a problem again this time.
선수의 피오라도 아직 살아 있습니다. 르블랑 잘라줬어요. 사실 이즈 조이 이런 거 의식했어도 이상하진 않았는데 조이 나오면은 또 그냥 대처 어느 정도 되는 카드 있다라고 생각을 하는 거지. 자 그리고 마지막 벤 카드입니다. It's going to 런어웨이. be actually the Syndra and 미드를 LeBlanc 잘라줄 bans 것인가. coming out from hyFresh Blade. Almost like they're target banning their own mid laner, and it's almost like RunAway just banned their own mid laner as they banned the Orianna here. Mass, it's one of his favorite champions. 수상해 보일 수도 있어요. 네. 저는 특히 조이, 이즈, 이달 Something that we'd like to see RunAway run a lot is the Orianna. 시너지는 되게 좋다고 보는데. 그래서 이걸 덥석 물 건지. 물었어요. It's going to be the Zoe, or as Quest likes to say, Joey, coming out here for Fire Rain. 우리아나를 배내준 이유를 찾아야죠, 런어웨이. So who's it going to be for the last pick? Oh, you know what? I need to point this more downward. 사일러스도 아직 살아있고요. 와, 루시안. Lucian gonna be, oh fuck. 네. 루시안 레넥톤. There we go. Lucian gonna be picked up here 전형적으로 또 무진 for... 시너지 나면서 네. 메인 AP 맡기는 거고. And then the Uranecton's gonna follow. So really, that's a double flex. They just have to decide where they want to put it. 고민이 좀 깊어집니다. And Kennen is going to be the last pick here for hyFresh Blade. 오스카 선수의 캐넨. So no Scion makes me think that they're not going to do the same strategy, but they still might do it. You never know. Kennen, range top laner, could easily find a way to 1v2 set up the lane. I'm gonna move my mic. I'm scared to move my microphone though. I'm worried that if I move it, it's gonna fuck up everything. So I'm just gonna leave it. 조합 어떻게 보셨나요? 일단 런어웨이는 Just need to like do it more like this. 위해서 조이를 유도했다고 봐야 돼요. And 그래서 put 이제 this like this. 무시한 플레이를 통해서 조이와 볼리베어의 어그로를 얼마나 끌어올지 There we go. 참 중요한 That's 거예요. actually a pretty good mic setup. 무시한 같은 챔피언이 이제 어그로 끌다가 So we're gonna see 실패하는 here 경우가 크지만 between RunAway and hyFresh Blade, who's gonna take this game 3? If RunAway win here, that eliminates 3 teams from playoffs, and it decides our playoff teams. 흘려주는가? 이 부분이 So this is a really important match for RunAway. 만에 좀 영향을 많이 줄것 같습니다. You have to see a little bit of Pluto's stomach there. 그런 플레이 바탕으로 공격적으로 진행하면서 전방위적으로 밀어붙인다면 이제 중반 타이밍에 가장 강한 타이밍 오는 스노우볼 조합이라고 생각하시면 될 것 같고 하이플래시 블레이드가 전체적인 이제 중후반 So here we go. Gonna be starting up this game, RunAway versus hyFresh Blade. 밸런스도 좀 신경을 썼고 라인전이 관건이겠죠. 아펠리오스가 등장했습니다. 하이플래시 블레이드 승리했었던 레오나 카드를 다시 한번 꺼내든 하이플래시 블레이드고요. 미드 조이, 정글 볼리베어, 탑 캐넨 한타 싸움에서도 시너지를 낼 수 있는 조합을 들고 나온 하이프레시 블레이드입니다. 레넥톤, 니달리 정글, 그리고 미드 루시안, 미즈리얼 바드 Here we go. 세트를 구축시키는 런어웨이. A lot is on the line for this game for both of these teams. 어떤 팀이 될지 This is all or nothing 아래 위로 for 정글이 되어 있는 두 팀의 hyFresh Blade. 세 번째 세트. If they want to somehow make playoffs, they need to win this. It's win or go home. We'll see what hyFresh Blade can do in this scenario. And here we go. It is the wee woo wee woo. 런어웨이 대 Mighty Bear. 하이프레시 블레이드의 세 번째 세트입니다. It's my favorite skin. Actually, no, I take it back. Northern Storm is my favorite skin, but my second favorite skin is the Captain Molly Bear. 많이 보이는데 콩콩이에다가 점화까지 들어서 진짜 세게 나가겠다는 거고. 정화가 둘입니다. 마스크 오키드. 상대가 CC가 좀 많다 보니까. 네. 이달리의 렌즈. RunAway. Gonna be stacking here. That's a nice ward by Henna there. 자, 그리고 아필리오스도 기다리고 있습니다. Or wait, was that put by or was it put by minute or Henna? I think it was put by minute. But nonetheless, spear there from Mugen. They're gonna start this one off. 그렇죠. 그 구도에 딱 걸쳐져 있는 양 팀의 대결이고 하이플래시 블레이드가 더 위로 바라볼 수 있는 좋은 기회이기 때문에 런어웨이 입장에서 당연히 수성을 해야 되는 상황이고 그렇습니다. 현재 런어웨이가 4위, 하이플래시 블레이드가 5위입니다.
저희가 시즌 시작할 때부터 말씀드렸지만 마지막 챌린저스 코리아 그러니까 어느 대회든 마지막 혹은 최초 이런 거는 역사와 계속 함께하기 그럼요. 때문에 전 진짜 선수들 입장에서 큰 의미도 있고 동기부여도 될 것 같거든요. 그렇죠. 그리고 여기서 또 좋은 활약을 하게 된다면 나중에 더 큰 무대에서 또 경기를 치를 수도 있는 맞습니다. 네, 그렇죠. 기회도 올 수 있고요. 나중에 이제 뭐 이적이라던가 그런 다양한 시기들이 오면 요즘은 what 해외까지도 the hell? 그렇게 바라보는 게 일반적이잖아요. 네. 정말 많은 기회들이 올 수 있어요. 어떤 정말 시대를 지금 풍미하고 있는 호령하고 있는 소위 S급 선수들이 처음부터 잘 나갔던 선수도 있지만 그렇지 않았던 선수도 꽤 있거든요. 그렇죠. 그러니까 인생 훨씬 어떻게 될지 많죠. 모른다는 거예요, 사실 쉽게 얘기해서. 그래서 또 매 순간 최선을 다해서 좋은 결과를 가져가야 되는 이유가 거기에 또 있습니다. 마이티 베어 선수 위쪽에서 돌골렘 먹고 있는 거 확인했고요. Oh, there it is. 이준이 칼날부리를 가져갑니다. 그래서 이게 바텀 쪽이 서로 주도권 안 주기 위해서 지금 되게 치열한 장면들이 나와요. 네. 빌비안 좀 과감하게 아주 적극적으로 해주고 있는 바텀 조합들입니다. 그런 와중에 해나 선수의 큐 활용이 꽤 돋보이긴 하네요. 틈새를 파고 들었죠. 네, 그전 단계에서도 잘 맞췄고. Sorry, hold on. I'm trying to figure out what's going on. 동물의 왕국이죠? 네. 벨리가 약간 자꾸 킹받게 하며 네. 볼리베어가 같이 반격하고 싶은데 멀리서 던져요. 예, You know what? 케넨이 Actually, 먼저 내려올 수 있는 게 몇이죠? 오, 그래도 안 맞았습니다. 그래도 탑 차이 때문에 볼베가 좀 편할 것 같아요. 자, 바위가 가져가려고 하고 있는 마이트 베어. 자, 물었죠. oh, here comes 저만까지 Menon on the 물었습니다. Pluto. Pluto has to flash away. He goes down to Henna. First blood. Okid might get snared down if he walks too forward, and they might re-engage. But Okid is not afraid of that, and Henna is not going to pull the trigger. I think he already used the snare anyway, which is what set up that kill. But hyFresh played already off to a great start on the Aphelios. They don't need the lane swap this time around, and here comes Mighty Bear looking to create the gap even further. He's going to be able to flash the Trouble Bubble and able to avoid his death. But so far, hyFresh played off to a great start. 나오면 We'll see what they can do. 과하게 안 들어갔죠. 어느 정도 의식을 해둔 상태에서 하는 작업이라. 딱 원하는 만큼만 득점하고 빠지는 하이프레시 블레이드입니다. 미니 선수가 적극적으로 기용하고 있는 이 레오나 그리고 아펠리오스의 CC 연계가 제대로 들어갔죠. 깔끔하게. Take a look at the replay there. Fantastic job by the hyFresh played bot lane. 선수가 킬 만들어내는 과정에서 전멸을 쓰긴 했습니다만 선취점을 가져가는 하이프레시 블레이드입니다. 그래서 이게 바드가 참 좋은 챔피언이기도 한데 분명히 이게 물렸을 때 취약한 건 사실이거든요. 저렇게 뭐 아무리 룬을 수호자를 들고 막 그런다고 하더라도 그런 부분들을 공략을 잘하고 있는 거죠. 그리고 아펠리오스가 이제 첫 귀환에 BF 대검을 들고 5분 때 라인에 들어옵니다. 저게 그래서 화염포 타이밍에 이렇게 쫙 밀어버리고 또 라인 관리해주면요. 대놓고 그냥 저 순간 So far, hyFresh played bot lane. All things considered, not doing too bad. They are down in CS, but they do have a kill. Which, by the way, speaking of the Aphelios, not to pat my own back here, but I had a fantastic Aphelios game today in ranked. Some good stuff. I should have streamed it, honestly. I was popping off, and then I played I was playing 5-man flex, and we played what was it? It was Sona Karma bot lane, and that shit was nasty. That was nasty. The Sona Karma, it was something else. Let me tell you. 그리고 결국 장기적으로 봤을 때 Last, doing a good job winning trade so far with Oscar. 니달리 조합이기도 하고 아래쪽에서도 어쨌든 전체적으로 봤을 때 니달리가 메인 AP 역할이라고 말씀드렸는데 니달리가 맛이 안 나기 시작하면 조합이 전체적으로 좀 이상해질 수 있어가지고 그러니까 런어웨이 조합이 딱 봐도 무슨 안정감이 좋은 조합은 아니잖아요. 맞아요. 개인기가 같이 기본이 돼 있는 스노우볼 조합이라고 보시면 되는 거라서. 자, 마이트 베어와 이것도 되게 묘하게 마주쳤죠. 전멸은 없어요. 마스크 호응이 Smoogen might be in trouble here. Mighty Bear has him pinned down, but it looks like he's going to be able to get away. 빠졌습니다. 순간적으로 미니세 합류도 돋보였던 하이프레시 블레이드. 그래서 이게 게임 양상이 이렇게 되면 항상 나오는 게 이제 뭐 어느 챔피언 왜 했냐 이런 얘기도 많이 나오는데 그
그런 게 이제 딜레마죠. 그러니까 게임 내용이 이렇게 될 걸 전제로 하고 챔피언이 나오진 않잖아요. 그렇죠. 원하는 구도가 나올 때도 있고 안 나올 때도 있는데 이게 또 선수들의 플레이에 달린 거니까. 헤나의 올라온 경기력 매 세트마다 좀 변수를 만들어내고 있습니다. 그냥 말씀드릴 수 있는 건 그 정도 같아요. 러너웨이가 조금 리스크를 감수하면서라도 개인기 위주의 약간 굳이 따지면 난도가 있는 조합을 좀 선택하고 있다 이렇게 볼 수는 있는데 이게 만약 연이어서 계속 패배로 이어지면 보통 저희가 얘기하는 게 자기 객관화의 실패 뭐 이런 식의 표현을 할 수 있는 거예요. 그러니까 본인들 폼에 맞는 Gonna 뱀픽 be going away from the dragon here. 다소 좀 고난도 뱀픽이 나오고 있는 건 And the hyFresh blade. 자, 그리고 용을 가져가려는 하이프레시 블레이드. Gonna be picking up the first dragon here. 그래서 이게 그냥 바텀 주도권을 바탕으로 Second one is a mountain, which means we have the potential for either Infernal or Soul. And both of those would favor hyFresh blade, considering the way that things are going. 9시 방향 지나고 This 있습니다. might be a hyFresh win. 자, 그리고 마이피데어와 파이어레인은 집으로 돌아가서 정비를 좀 하고요. 가는 타이밍이 한 템포 꼬였었던 헤나. 탑에서 CS는 10개 이상 차이가 납니다. 그래도 적극적으로 압박을 잘하고 있는 건 맞는데 저게 이제 니달리와 같이 힘이 합쳐질 때가 제일 Mighty Bear gonna 그렇죠. 그러려고 또 walk up for the Herald here. The last is going to 이럴 때가 제일 가슴 아프죠. come over and clear that ward out. Luckily, 임금 박은 건데. at the rage bar halfway, so he was able to get the 3-hit passive on it. And now it looks like RunAway want to start off this Herald. This would be a good way for them to get back and control this game. A good Herald play. In fact, they're technically in control by about 100 gold, but that's almost nothing. 100 gold can't even get you an item. And so, ooh, Mighty Bear, he's running down Mask here. Mask should be fine. It's going to be the Herald picked up. I believe that was Mugen that picked up the Herald. Yes, it is. Mugen has the Herald now. 그리고 전멸이 돌아왔습니다. 마스크. 이게 상체 쪽에서 케넨이 예전에는 라인전 이기는 픽이다 이런 느낌이었지만 요즘은 또 그게 아니잖아요. 그리고 또 레넥톤이랑 맞붙는다고 해서 레넥톤 상대로 초반에 라인을 밀어넣는 거지 케넨이 무슨 레넥톤을 시종일관 때리진 않거든요. 케넨 입장에서도 그걸 감안해 두고 이제 어차피 So, 지나면은 as far as whether or not hyFresh played out scale, it really is dependent on how well Oscar and Fire Rain do. Because with the current state of Aphelios, he does lose to Ezreal at basically all points of the game. With the current state of both those champions. Oh, Last is defending 1v2 here. And is about to get dove by Mighty Bear. That is not a good sign. He's gonna try to walk away. Will Mighty Bear show? He's gonna walk around. They both walked out at the same time. That was really weird. But Herald's gonna be popped top lane, so that's probably going to be the first turret going over to RunAway. I don't think that hyFresh Blade can kill it before they do. And it doesn't look like they do. It's gonna be the first turret going over to hyFresh. Mighty Bear almost got the pick on the last, but first turret. Oh, Oscar having the flash there. And that means that the second Herald charge is going to go through. Oscar has to use the ultimate to clear the wave. But the turret might go down regardless. Look at this. The turret goes down. That's 2 turrets for RunAway. Traded for 1. Ultimate tags Oscar. Is Okid going to keep pushing? No, okay, he's not. Henna gonna try to keep pushing to see if he can get something in return. That's a really big tier 2 take from RunAway. So things are looking good for them so far. Here's the ultimate from Mighty Bear, gonna be diving Mask. Will Mask people get away? Fire Rain misses the trouble bubble. Now Last has arrived. Can he find any kills? The ultimate being thrown down by Mask is gonna force Minute to flash away. And just like that, RunAway are back in the driver's seat for this game, but it's still anybody's game. Very much so anybody's game. This game is not at all decided. In fact, it's only a very small lead for RunAway, all things considered. But
But yeah, like I was saying earlier, in a perfect world, hyFresh Blade won the draft pretty hard. But this is Challengers Korea. Execution of the draft means more than the draft itself because teams don't always execute the draft properly. Especially in a situation where Oscar has to play the Kennen perfectly, and so does Firerain has to play the Zoe perfectly. It's gonna be difficult for a hyFresh Blade, but it's still very possible. They just have to make sure they execute the comp properly. If they can execute this game properly, they should win this game hands down. But we'll see. I think it's anybody's game. This is 50-50. I'm not a big fan of Lucian without tier. Doesn't scale very well, but we'll see. Javelin thrown out towards Henna, but he's gonna sidestep it. 이게 뭐 상대가 바드로 뭘 할까봐 그냥 빨리 온 거라고 봐야겠죠. 네, 사실 저는 아직 최고 타이밍이고 해서 하이플래시 블레이드가 여차하면 Firerain gonna 스캔을 키우는 방법도 있다고 봤는데 그래서 그거를 지금 start working on this dragon. 용을 치고 있어요. And that's gonna be stolen by Muujin, who actually manages to get away, throws out the spear, not gonna be able to get anybody, but this is gonna be a good fight for RunAway. Minutes trying to get away, but he's gonna go down. Pluto goes forward, Flash Q's gonna slow Henna. Henna, though, might pop off on the Ophelia, so much damage being put out. So it's gonna be 1-for-1, or 1-for-2 in the end there in favor for RunAway, but that was a big play by Henna. On the Ophelios, look at Oscar here, gonna try to jump onto Muujin. Not gonna be able to get him though. Now Ocean changes everything as far as this game goes. This game is now entirely better jungler wins. The junglers have full control over who wins this game. Whoever manages to get the Ocean Soul will win this game. Scaling be damned, and so far it's looking like Muujin might be the one to save the game because he was able to steal that dragon. He might be able to steal more. But look at this Aphelios ultimate. Look at that. Switches the flamethrower and blows up everybody. And ladies and gentlemen, that's what we call 200 collective years of game experience. Back at it again. They got 400 years on the side of hyFresh Blade. You got the Zoe, you got the Aphelios. 200 years. You got 400 years, ladies and gentlemen. 400 years of collective game experience on one team. But when it comes to Ocean Soul, that's like that's 1,000 years. Ocean Soul's like 1,000 years. Ocean Soul is just fucking ridiculous. I don't know how in the entire Riot Games office someone hasn't said, hey, guys, maybe we should change Ocean Soul. I think it's too big of a win condition. Like, that's the thing, is like, all the other souls, it's like, yeah, you get them and it's really strong, but it's like, it's not an end game. But Ocean Soul is like, that's a win condition right there. Oscar's in a lot of trouble. Cleanse is going to allow Mass to pick up the kill here, but Henna's going to come up and secure the kill on a Mass, but 1-for-1. Certainly don't mind taking that if you're either team, but I'm sure that Henna appreciates it a little bit more, considering that he's going to outscale the Lucian pretty significantly. But Mighty Bear might be in trouble here. Was able to secure the Herald, but if he goes down, that could be problematic. Triple Bubble is going to dissuade them, though. Muujin lands the spear. Uh-oh! Henna might be in some trouble here. Another spear's thrown out. It's not going to land. Muujin kind of hesitated there, which is what allowed Henna to get away. Ezreal ultimate not gonna find Henna. He will instead take his recall. Now Ezreal is going for the Iceborne Gauntlet, which means that if RunAway get Ocean Soul, it is impossible for them to lose this game. If Ezreal gets the Iceborne Gauntlet, the Mermana, and then the Death Dance, which now he has the Iceborne Gauntlet. Now he just needs the Death Dance. If he can get the Death Dance and the Ocean Soul, this game is pretty much impossible to lose for RunAway.
너무 깔끔하게 가져갔죠. 그렇죠. Ezreal would just be too difficult to kill. Oh, this is not good. Mugen might be in a lot of trouble. Ezreal, Philios ultimate, excuse me, is going to miss though. Teleport's going to come in from Oscar, and he's just going to have to immediately get out of there. Mugen on the side here, going to be clearing out this Vision Mask. Also on the side, looking to clear some Vision as well. 한두 박자 빠른 것 같아요. 와서 이득을 못 본 텔레포트가 좀 많이 있었고 원래 태각이 좀 어려워요 프로씬에서. Ocean Dragon is up in 50 seconds. There's a bug on the U. Oh, wait, no, there's not. That's a mountain. 이번 턴은 I don't know what I'm talking about. 선수가 텔레포트. I thought for some reason RunAway stole an Ocean, but I forgot they stole a mountain, not an ocean. 헤나가 주인공인데 헤나가 전멸 빠져 있으니까 러너웨이도 그걸 좀 잘 노리면 상대 흐름을 확 끊어버릴 수 있겠죠. 아펠리오스 의존도가 되게 높아요 지금 하이플래시가. 그래서 저런 순간이동 나오면은 그래도 팀이 좀 콜을 잘해줘야 되는 거 아닌가 이런 얘기도 나오는데요. 그런 게 이제 오히려 반대로 봤을 때 팀이 불러서 간 걸. Philios double crit cloak. 맞아요. 근데 그런 부분이 이제 약간 가부이기 같은 건데. Wants to critically strike. 뭐만 하면 팀적으로 얘기하면 결국 아무 얘기도. I wonder if he's gonna go double zeal. I've seen some Aphelios players do that, but not a whole lot. Double zeal not really that good. But Hannah might be in trouble. Good job by Minute to tank the side spear there. Look at this though, Last might be in some trouble here. Minute's coming up. If he can land an ultimate, but it's not going to matter. He's going to back off, and Last is going to be able to get away. The problem is, look at this Ocean Dragon. It's already half health, and hyFresh are only just now responding to it. This should go the way of RunAway, and that it is. Mugen's going to get out. Mass is going to get out. Look at O-Kid here doing a lot of damage, but he's not going to be able to find any follow-up kills. Instead, they're going to get the Ocean Dragon. They're going to get out. And that's 2 dragons to 1 in favor of RunAway. They're one step closer to that Ocean Soul. Only going to need 2 more out of the next 4, possibly, would be the most that would happen. Meanwhile, hyFresh are going to need 3 out of the next 4. That's a fantastic little sneaky dragon take there from RunAway. See if they can keep this up. I'm sure the entire league is watching this, except for, of course, Austin, Spear, and Jin Air. They don't care. But everybody else in this league is watching this match. Oz Gaming are watching this. Well, I guess Elma Mystic are watching it either because they're eliminated. But Oz are watching this. ESC are watching this. Griffin are watching this. They all need hyFresh Blade to win so that all the teams stand a chance to make playoffs. But if RunAway somehow win, they break the heart of 3 other teams. And also, they might get a little present from Oz Gaming for helping them secure playoffs. What will happen for the spring promotion? The spring promotion already happened. Do you mean the summer promotion? Is that what you mean? Because the summer promotion, there isn't going to be one. There is no summer promotion this year. Spring promotion already happened. Dynamics promoted and Griffin relegated, which was a fantastic thing to watch. Always love seeing CK teams succeed, especially Dynamics. 하이플래시 블레이드는 그 타이밍을 잡고 계속 기다리고 있는 거고요. 러너웨이가 지금 그래서 사이드 관리할 때 보면은 사이드에서 노려지기 쉬운 루시안 계속 경호대를 보내고 있잖아요. 지금 이런 구도도 Mugen, might be in some trouble here. So might Mass. Teleport's going to be coming in, so they want to fight this. There's the nice Bard ultimate, but the Trouble Bubble's going to keep Renekton asleep for now. The Last is still involved in this fight. That's a big ultimate by Oscar, but he's going to die immediately. Last almost able to kill Mighty Bear and Minute both. They're both going to flash away to survive. Last is brought very low, but the Leona ultimate's not going to help secure the kill. This is not a good look for hyFresh Play. They're being run out of their own jungle. And just like that, RunAway pick up a kill, and they're going to be able to likely take this mid turret. Mass looked like he wanted to back off for a moment there, but look at this. Look at the top. Look at this. Oh, RunAway are going to start off this Baron. Mask has finished off the mid lane, and I don't think hyFresh Blade have any idea that this is happening. Oh, now they do. A ward just got killed. They know that they're doing this Baron. We'll see how they're going to respond. Mighty Bear doesn't have the ultimate, but he does have Flash, and he does have Smite. This could potentially be stolen. It's going to be a 50-50 Smite. Who's going to win it? It's going to be Mugen. Now Mighty Bear stuck in the Baron pit, and there's nothing he can do. He's going to go down. And ladies and gentlemen, RunAway might run away with this game. RunAway might be denying 3 teams playoffs.
Could we see the runaway promotion? 잘렸어요 일단. Let's take a look at the replay of this fight. This is what I was talking about, where you have to execute these comps perfectly if you want them to work. Oscar getting picked off here does not help the composition whatsoever. Fire Rain, only able to do damage on the last, doesn't help the composition whatsoever. The problem with this composition is that it's not being executed very well, and that's what's causing hyFresh Blade to lose these matches. Or these games, I should say. This game specifically. hyFresh Blade have been playing really well as of recent in the sense of executing their comps properly. Sometimes they aren't the best comps, and we've seen them lose like in game 1, but this time around, it's like they're going back to their old ways of not playing well, and as a result, they're now down 6k gold, despite being down only 2 kills. 구도가 마련되면은 좋게 활용할 수 있긴 하겠죠. 근데 현실적으로 좀 짊어지고 있는 짐이 좀 많이 무거워요. 정조준 일격 또 뚫고 지나갑니다. 뭐 바텀도 막기가 어려워 보이고요. 텔리오스 얘기 위주로 했지만 그렇다고 오키드가 뭐 큰 것도 아니고. 그렇죠. 사실 전체적으로 런웨이가 이제는 돈 차이도 그렇고 성장도 워낙 잘 돼서 지금도 보면은 아펠리오스를 좀 더 키워야 된다라고 생각하고 이제 사이드를 돌리고 있는 건데 어차피 이쪽은 그 사이드 한 군데가 아니라 미드까지 같이 뚫고 있잖아요. 그렇죠. 그래서 바텀 내각 타워와 미드까지 위험합니다. 아펠리오스 못 가게 레네콘이 막고 있죠. 너 갈 거면 걸어가라. 그렇죠. 그래서 밥 먹었으니까 세금 You 내라 look here, 이거잖아. two turrets are half health. That is going to be the affiliates teleporting back to the base. 그래서 이게 택시 타고 왔는데 So it is a 4v5, and they're going to try to take advantage of this mass. 마스크가 Yeah, walked forward like he wanted to fight that. And Okid's going to heal over the wall and do some damage onto Mighty Bear, but not much else. The Ocean Dragon is up, and Mask is going to start it up. He can pretty much solo this. Ocean is going to come over to help secure it, but that's going to be Ocean's sole point now for Runaway. They only need one more dragon to pretty much win this game. 뭔가 균열이 한 군데서 났다면 그 부분을 좀 집중적으로 메우면 되는 하이프레시 플레이지만 전체적으로 너무 힘듭니다. 다 전라인이. 일단 정글이 좀 과하게 차이가 벌어져가지고 이거 지금 순간 5렙 차이. 이거 잘 안 나오는 장면인데 참 정글의 감수성에 대입해 보면은 뭔가 좀 짠합니다 이런 상황. 원래 또 배급이 끊기기 시작하면 서포 정글 쪽부터 끊기거든요. 맞아요. 대식표라는 게 있잖아요. 맞아 이게 우선순위가 있어가지고 정글 먹을 거 그냥 원딜 더 먹어라 뭐 누구 더 먹어라 막 이러다 보면 안 그래도 굶었는데 더 굶어야 돼요. 2배 차이가 넘습니다. CS가 정글. 자 그리고 중무까지 나온 오키드 선수의 이즈리얼입니다. Now, 텔리우스 헤나도 Runaway. 3코어긴 한데 Gonna be slowly pushing this in. Firing, gonna try to throw out a chokehold, but it's not gonna find anybody. Baron has expired, so the siege isn't as strong. 그래서 현실적으로는 어차피 이대로 게임이 가면은 무난하게 밀리고 끝날 거라 저 뒤에 박혀있는 와드라도 Ooh, Mugen taking a lot of damage there. 오스카가 좀 Gonna go onto the mid lane, and the Ezreal should be able to finish the turret off. Just help to finish it off, and it's taking a lot of damage from the Ezreal ultimate there. They have cracked open one of the inhibitor turrets, and they're going to start working on the inhibitor. They move up onto a trouble level. Is going to land onto Okid. He might be in some trouble here. Pops the cleanse at the last second. Fire Rain is hit by the Bard ultimate, but nothing is going to happen as a result. Here comes Last, splashing forward. Gonna secure the kill, and that might be the end of the game for Runaway. Fire Rain is down. They're lacking a lot of damage. They're going to take the mid lane inhibitor, and they're going to take the top lane inhibitor turret, working on the top lane inhibitor now. This might be it for the bottom 4 teams. This is the Hail Mary Oscar. If he can find the ultimate, here's the engage from hyFresh Blade. Can they find it? Mighty Bear ult in after Oscar, but they're not able to do enough damage. Mask is moving forward. He's able to find a kill. Runaway might be able to end the game. Can they break the hearts of 3 teams at once? Their eyes are now set on the Nexus turret. They're both about half health, both these turrets. hyFresh Blade are once again 5v4, gonna try to throw another Hail Mary in an attempt to win this game. The Nexus is now open. Can Runaway end this game? They're going in. Henna is down! And there goes Mighty Bear. Fire Rain is next. That's the end of the game. And ladies and gentlemen, we now know which teams will be making playoffs. GG, Runaway,
the absolute dagger to the heart of three other teams as they take this match and they take the playoff spot. Runner is very happy with his team's performance, and ladies and gentlemen, just like that, we now have our playoff spots locked. It will be Jin Air, Awesome Spear, Oz Gaming, and RunAway to represent the Challengers Korea playoffs. The up top, bottom four teams will just be playing for prize pool now. 그렇습니다. 굉장히 중요했던 경기였습니다. 러너웨이가 6승 5패였고 하이프레시 블레이드가 5승 7패 4위와 5위와의 대결이었는데 이렇게 되면 Udo, 멀어지죠. looking happy. Looking real happy. 오늘 경기 정말 중요했는데 러너웨이가 좋은 3세트를 치르면서 결과물을 얻어갔네요. 네. 자, 좀 아쉽게 경기를 내줄 수밖에 없었던 하이프레시 블레이드였는데 결국 그 결정력 부족 문제. 그런 게 좀 Just like that, ladies and gentlemen, 아마 제 개인적으로 3세트보다 the season has ended for hyFresh Blade, Griffin, and ESC Shane, who are all now eliminated from playoffs. It was nice while it lasted. 발전시켜야 될 것 같고 런웨이는 어쨌든 이제 더 위로 가는 거죠. 네. 걸리면서. 자, 이렇게 되면 7승 5패가 됐습니다. 이러면 오즈게이밍보다 더 윗순위로 올라가게 되는 거죠. 3위로 올라가게 된 러너웨이. 러너웨이 라스트 선수의 활약. 경기 내내 중요한 역할을 많이 해줬습니다. 첫 세트는 볼리베어로 플레이를 했었고 세 번째 세트는 레넥톤 플레이를 했었던 라스트 선수까지 저희가 확인해봤습니다. 러너웨이가 릴리아 정글을 활용하는 좀 모습도 보여줬지만 두 번째 세트는 패배를 했었고 이어지는 3세트는 아주 깔끔하게 승리를 가져갔습니다. 그렇죠. 3세트 거듭 이제 이원혜께서 강조하신 것처럼 라이너 개개인 역량, 특히나 상체 라이너들 역량이 중요했는데 그 부분에서 좀 위기도 있긴 했지만 그런 위기들을 안정감 있게 흘려낸 것도 중요했고요. 그 뒤에 이어지는 사이드 운영도 상당히 좋았고 반대로 얘기하면 계속 강조해드린 그 순간이동 활용 그게 좀 포인트를 못 잡은 게 하이프레시 입장에서는 제일 큰 것 같아요. 그렇습니다. 이 합류하는 것도 중요하겠지만 합류하는 타이밍 그리고 나만 텔레포트가 있을 때 그 운영 이런 것들이 좀 잘 나오지 않았었던 그게 원래 좀 노하우가 실제 많이 필요하기도 하고 순간이동 노하우? 혹은 이미 시각 이런 거는 팀적으로 해결해주기가 되게 힘든 문제거든요. 그 오더를 듣고 We now know which teams will be in playoffs, but we don't know which teams will be in what seeding. Just to let you guys know, it will be a gauntlet-style seeding. So regular season's performance from here on out very much does so matter for these four teams that are in the top four. They're not just playing to avoid Jin Air or Awesome Spear. It would be funny though if it were the traditional playstyle of the traditional playoffs, because I feel like RunAway and Oz Gaming would want to end to avoid Awesome Spear. They'd want to lose so that they could play Jin Air. I feel like those teams would have a better chance beating Jin Air than Awesome Spear. But let's take a look at the replay here. I thought there that would be the moment that hyFresh Blade could turn around the game, fighting the pick on O-Kid, but whenever they weren't able to finish him off from there, I pretty much knew it was over. The pick on the Fire Rain pretty much was the final nail in the coffin, and from there, all RunAway had to do was lower the casket. And 이니시를 연다는 건 컨디션이 좋아야 된다는 얘기잖아요. 근데 그 컨디션을 한 명씩 이렇게 빼버리잖아요. 그럼 누구는 또 정비해야 되고 또 그 다음엔 누가 정비하고 이런 게 얽히다 보면은 등 떠밀려서 이니시에이티브를 걸게 되는데 당연히 컨디션이 안 좋은 이니시에이티브는 좋게 결과가 나올 확률이 낮아요. 그렇죠. 자, 결국 이미 많은 것을 잃은 상태에서 해결하기가 굉장히 좀 어려웠었던 하이프레시 블레이드였고요. 결국 러너웨이가 승리를 거두게 됐습니다. 자, 마지막 세트 경기 결과입니다. 26분 44초 동안의 경기가 있었고요. 마스크가 17,000 taking a look at the post-game damage, OK doing the most, Master the second most, Henry doing the third most, Firing doing the fourth most, and fifth most goes to Oscar. We'll see who gets the MVP this time around. Last time it went to... Who did it go to the first game? I don't remember. Well, Mujin's going to get the MVP this game. It went to last time. Last got the MVP. So we will be getting a post-game interview now with Mujin and Last. We'll be cutting to that now in just a second. Let's take a look. First, we're going to take a look at the highlights. And really, Mujin with that steal set the tempo for the rest of this game. He was letting hyFresh Blade know, I'm not going to be eliminated from playoffs. This is my postseason.
I'm not missing CK playoffs of all things, and Mujin putting in work today. Fantastic job out of him. 니달리 캐릭 게임이 정말 많이 나오긴 하죠. So Okid and Mask are no longer in the MVP race, and it's down to just Scarlet, Nahun, and Yaharong. But let's take a look at the post-game interview. 자, 오늘 승리한 런어웨이 선수들과 이야기를 나눠볼 텐데요. 무진 선수도 7표 가운데 5표를 획득하면서 세 번째 세트 MVP가 됐습니다. 자, 라스트 선수와 무진 선수와 이야기를 좀 나눠보겠습니다. 승리 축하드립니다. 축하드립니다. 네, 정말 중요한 매치에서 승리를 거뒀는데 두 선수 모두 승리 소감부터 이야기해 주시죠. 저는 이제 이번 경기가 이제 가면 이제 플레이오프가 거의 확정급이라서 맞아요. 네. 좀 제일 진짜 중요하고 준비 많이 했는데 잘 돼가지고 진짜 좋은 것 같아요. 자, 라스트 선수도 이야기해 주셨고요. 네. 자, 무진 선수도 승리 소감 이야기해 주시죠. 뭐 저도 똑같은 마음으로 이제 플레이오프 이제 확정 짓는 약간 그런 중요한 판이라서 되게 진지하게 임했었고 네. 약간 여러 가지 챔피언 좀 많이 준비하면서 했는데 마지막 판 이제 그러니까 두 번째 판 릴리아 할 때 좀 많이 아쉬웠던 것 같아요. 저는. 그럼 바로 뭐 말씀하신 김에 어쨌든 릴리아에 대해서 좀 어떻게 생각하세요? 뭐 한 판 실패하긴 했어도 어쨌든 그게 릴리아가 안 좋다를 뜻하는 건 아니니까. 네. 예. 그러니까 저는 그러니까 AP 메이지 정글 상대로 약간 니달리나 그런 친구들은 솔직히 말해서 딱히 카운터가 없잖아요. 네. 근데 같이 이제 성장 좀 따라갈 수 있는 게 이제 릴리아 챔피언이거든요. 그러니까 뭐 2대2 교전이나 3대3 교전 같은 게 좋은데 네. 저희가 조금 잘 아쉽게 싸워서 좀 안 좋게 보였던 것 같아요. 네. 그러면 뭐 릴리아 같은 거 연구할 때 이게 등장하게 된 배경에서 이제 뭐 영감받은 요소들이 있나? 뭐 연습이 잘 됐다던가 아니면 뭐 다른 대회를 봤다던가 이런 것들. 그러니까 사실 스크림에서는 한 판도 안 했어요. 일단은 어제 스크림까지도 한 판도 안 하다가 제가 이제 새벽이랑 오늘 아침에 일어나서 릴리아 좀 하면서 최근에도 조금씩 했어요. 솔로랭크 했는데 뭔가 니달리 상대할 때마다 항상 전적이 좋길래 이거 살짝 대회에서도 해볼만 할 것 같다. 자신 있다. 이렇게 해서 제가 오늘 좀 어필했었어요. 네. 영감을 받은 거네, 번뜩이. 근데 그냥 갑자기 하다가 딱히 뭔가 카운터 생각 안 나서 릴리아 괜찮은 것 같다 하면서. 그러면 라스트 선수의 경우도 어쨌든 요즘 탑5가 엄밀히 따지면 티어가 뭐 되게 높다 이렇게 볼 수는 없는데 좀 네. 적극적으로 기용하셨잖아요. 네. 어떤 배경이 있었나요? 뭐 무진 선수가 바꿔달라고 했다든가 예를 들어. 일단 큰 장점은 일단은 탑정글 수합이 된다는 거고 네. 두 번째는 이제 제가 익수 선수 몰드에 영감을 받아가지고 이제 솔랭에서도 많이 하고 이제 스크림에서도 많이 이제 수합픽으로 이제 활용하다가 이제 성적이 좀 잘 나오니까 네. 계속 선호하게 된 것 같아요. 결국 뭐 정말 중요한 매치에서 또 승리를 거뒀습니다. 이렇게 되면 3위까지 올라오게 됐고 앞으로 지금 런어웨이가 2경기가 더 남아 있네요. 2경기. 그렇죠. 2경기 일정에서 또 어차피 이제 더 위쪽으로 올라가야 되는 게 목표이다 보니까 남아 있는 2경기에서 반드시 또 승리가 필요합니다. 앞으로 남은 2경기 또 포부 한 말씀씩 해주시죠. 무진 선수부터. 일단은 이제 남은 2경기도 꼭 이겨서 더 좋은 성적 많이 거두고 싶고 여러 가지 챔피언 좀 더 많이 연습해서 하고 싶어요. 아, 되게 멋진 거 같아요. 릴리아 네. 다시 한번 보고 싶습니다. 네. 자, 그리고 라스트 선수도 한 말씀 해주시죠. 네, 저희도 남은 경기 그냥 여러 가지 챔피언 많이 활용해가지고 더 재밌는 경기 보여드리고 싶어요. 말씀하시는 선수만 바뀌었네요. 여기있습니다. 네. 네, 알겠습니다. 네, 그리고 마음이란 얘기죠. 그럼요. 네. 야, 얼마나 이렇게 탑과 정글이 일심동체가 됐는지 저희가 또 알 수 있었습니다. 그렇다면 한 목소리로 오늘의 경기 결과 보시죠를 외쳐주시죠. 네. 오늘 오늘의 경기가 보시죠. 똑같았어요. 아, 감사합니다. 네. 프로 And 축하드립니다. that's going to be it for this match. RunAway eliminating basically half of the league in one match. Absolutely insane out of them. Fantastic job securing the playoffs for Oz Gaming and themselves. For the victory today means that the top 4 teams will be featured in the playoffs, while hyFresh played Griffin, ESC Shade, and Elman Mystic will just be playing for placement and prize pool at this point, and MVP points, I guess, as well. 벌써 이제 7승과 5승 차이가 쭉 벌어지면서 어느 정도 확정이 된 거죠, 이렇게. 런어웨이가 남아있는 일정. We might even see the top 2 seeds be determined, or the top seed, I should say, be determined in a game here in just a moment. If Awesome Spear do lose, then that gives Jin Air Green Wings the... Or actually, I don't think it does. I think Awesome Spear have 3 games left this year. How many games do they have left this year? Oh yeah, they have 3 games left. They can afford to lose today. But ideally, you wouldn't like them to lose. If they lose today, then their match versus dinner determines who gets first seed. But
그리핀 요즘 또 만만치 않거든요. In just a moment, we're gonna see Griffin take on Awesome Spear. My money is on a 2-0 for Awesome Spear. In fact, if you're there in chat and you're looking for a free, bet, here's your free betting advice: bet Awesome Spear 2-0. And if they win 2-0, you owe me a tier 1 sub. Go bet on them winning 2-0 right now. But we'll be right back to see who's going to win that match in just a moment. 이호정 선수가 크라운 선수가 롤 모델이 맞아요. 네, 이런 질문 대답을 했었는데 내가 롤모델로 꼽는 건 크라운 선수고 노력도 되게 많이 하시는 것 같아서 되게 멋있어 보였어요. 그 이야기 들으셨잖아요. 네, 어떠셨어요? 애기들이 얘기해주더라고요. 네, 네. 그냥 감사한 마음밖에 없죠. 누군가에게 뭐 별이 된다는 거. 미국의 대부분이 이 친구가 1대1은 되게 엄청 탑급이라고 생각하는데 태어가 너무 필요해서 그게 근데 판테온이 이제 다 버리고 올라오면 맞아요. 바텀에서 이득을 봐야 되는데 올라오는 거에 처음에 3렙에 이제 말도 안 되는 게 일어나니까 1세트 때는 상대가 트린도 배나고 그랬잖아요. 그때 좀 날카롭다고 생각하셨나요? 좀 많이 매섭다고 생각했어요. 트린 할 생각 있었나요 오늘? 진짜요? 그럼 호야 선수 입장에서 1세트 때 트린이 나오는 게 나았을까요? 카밀이 나왔을까요? 무조건 카밀이 맞나요? 한 번 더 다시 보면은 마음이 바뀌실 것 같아요. 제가 아무래도 이제 챌린저 쪽에서 이제 유행시키지 않을까. 엄청난 라인 유지력과 이제 아무도 막을 수 없는 그 스플릿 어긋나지 않았으면은 제가 그 판도 MVP 받지 않았을까. 호야 선수의 의견은 지난번 때 많이 들었으니까 너무 아무도 막을 수 없는. 첫 데스 했을 때 본인이 위험하다는 거 직감을 했을 텐데 CS 포기 안 하고 안 빠진 내 잘못이다 아니면 골렘 먹던 엄티 잘못이다. 그래서 확실하게 얘기해 주시죠. 말을 하자면은 네네. 이게 계속 라인전하고 막 왔다 갔다 하다 보면 코를 잘 못 듣거든요. 좀 더 세게 말했었으면. 위원들이 좀 더 세게 말을 해줬어야 된다. 얘기는 하긴 했군요. 네, 경기 시작합니다. 오즈 게이밍과 엘리먼트 미스의 1세트 경기. 대신에 반대편 플레어 선수가 달려드는데 이건 풀기 어렵겠는데요? 전멸? 되게 그래서 이거 절대 죽으면 안 돼요 사실. 잡혔어요. 바드가 일단 체크를 하기 위한 움직임이 있는데 바드 조심해야 됩니다. 전멸 없어요. 케넨이 6을 아직 찍었어요. 지금 찍었어요. 물론 체력 관리가 조금 안 돼 있긴 한데 그리고 스클렛이 맞았고요.
그리고 빠져나갈 수 있나 주한? 실패. 오히려 눈치를 보고 있는 쪽은 엘미입니다. 탈진까지 정조준 피했어요. 모티브가. 모티브는 뒤로 살짝 빠지고 전멸 딱 달라붙어서 예, 샷은 잡고 자 이러면 서로 필 교환이 된 상황에서 카라스 도망갑니다. 나쁠 거 없죠. 화면이 이즈가 이득이죠. 그리고 와 주한 자. 넘어가서 해보자. 기절. 홈퍼스 화살. 와우. 그래서 히트앤런으로 카밀 등장. 근데 자 이거 3대3이긴 한데 포탑을 끼고 있고 웨이브가 아직 안 들어오고 있어요. 카라스 궁단수. 그리고 캐넨은 걸어서 내려옵니다. 커피 먹으면서 회복이 좀 돼가지고. 오 내려올 과정에 쓰려고 너무 체력이 많이 빠졌어요. 예. 갈고리가 나올 것 같은데 아니 이거는? 잠깐만요 이거. 그냥 잡혔습니다. 그리고 살렸죠. 카밀이 달라붙었고 아래쪽 위쪽 오즈. 사방에서 적들을 잡아내고 있어요. 오즈가 달라졌어요. 네. 와. 싹 쓸었습니다. 아래쪽. 경기력이 계속 좀 올라가고 있다고 말씀은 드렸었는데 샤크 어떡하나요? 혼자 있는데요. 오즈가 원래 이렇게 터프한 팀이 아니에요. 맞습니다. 집에 못 가게. 오죽하면 약간 눕는 뱀픽 나와야 오즈답다. 오즈가 이런 거 잘한다. 뭐 이러는 게 오즈인데 단점이 부각되기 때문에 지금 약간 그런 것들이 오즈 쪽으로 좀 기울어진 듯한 느낌이 드는데 화살도. 반격 한번 가나요? 이 주한 다음에 볼까요? 자, 아니 그래서 주한 잡아냈습니다. 이건 좋아요. 이런 거 좋아요. 테넨테. 답이 없습니다. 지금 한타파 기록은. 어설프게 대치하면 맞아요. 조이 잡아라. 그러면 조이 정화 전멸 있어요. 뒤로 빠지고 볼리베어 전멸. 그러니까 뭔가 따다다닥 지져버려야 돼요. 지금! 연계하면서. 탈진. 그런데 잡았어요. 아직 안 주한. 끝났어요. 그리고